So, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Korean community. 한국 스페셜 라이브 웨비나에 오신 여러분들 환영합니다. As you can see, we are using this special webinar, We Go Binary title picture again, because today we actually launch phase one, going into the new binary compensation plan, which is the binary transfer. 오늘은 다시 한번 바이너리에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 왜냐하면 오늘을 시작으로 오늘을 기점으로 바이너리가 이전이 시작되기 때문입니다. Now, as a reminder, if you want to inform yourself in more detail about the complete binary compensation plan, how everything is working, I highly recommend that you go back and watch the previous week's webinar recordings where we already shared all the introduction information. 그래서 제가 여러분들께 추천드리고 싶은 것들이 있는데요. 바로 저희가 이전에 가졌던 웨비나들이 저희 유튜브 채널에 업로드되어 있으니까요. 업로드되어 있는 지난 주에 있었던 영상들을 시청해 주시기 바랍니다. So as announced in last week's live webinar, today is going to be completely about phase one, which we call the holding tank, which is the start of the binary transfer. 바이너리 전송에 있어서의 가장 첫 번째 단계인 홀딩 탱크가 시작되었는데요. And here's just a overview to inform you in advance about the 4 phases that we're going to go through to complete the binary transfer, because before we actually go live with the binary plan itself. 저희가 바이너리 전송을 네 단계로 나누어 봤습니다. Now, these phases right here, our developers have prepared a nice dashboard overview, which I'm going to show you now. 네, 지금 보신 바와 마찬가지로 조금 개요를 보여주고 있는데요. So when you log in to your Jim Street dashboard, you will find a new section right here called Jim Street 2.0. 여러분께서 웹사이트를 들어가시면 대시보드에 짐스트리트 2.0이 나와 있습니다. And there are 2 subsections here when you open it. First of all, there is the information menu. 해당 짐스트리트 2.0을 클릭하시면 두 가지 목록이 있는데요. And right here, under information, you can already see in advance, again, the 4 phases that we're going to go through for the binary transfer until we reach phase 4, the binary tree activation. And that's when we are actually going live with the new binary compensation plan. 네, 클릭하시면 4단계로 구성되어 있는 계획들이 나와 있습니다. 총 4단계까지 가게 되면요, 라이브 바이너리 세션이 시작되는 것입니다. So, to let you know what's going to happen, right now we are in phase 1, the holding tank. And during this time that lasts 2 weeks, you will be able to position your current first-line team partners in your binary tree. 지금은 첫 번째 단계인 홀딩 탱크 기간인데요. 2주란 기간 동안 하실 수 있는 것은 여러분들의 첫 번째 라인 멤버들을 여러분들의 바이너리 트리 안에 위치시키는 것입니다. And when the countdown hits 0 and phase 1 is finished, we're going to transfer the team structure from the current uni-level plan into the new binary plan. 그래서 2주가 지나게 되어서 홀딩 탱크가 끝나게 되면요, 바로 팀 전송이 시작됩니다. 이전에 유니 레벨에서 바이너리 구조로 팀이 전송이 됩니다. Now, the transfer should take roughly 1 day, and when that's done, you will have 3 days where you will be able to review your team structure as it got transferred and request adjustments if something didn't go as planned for you. 그래서 해당 팀 정수는 하루가 소요가 되고요. 그 다음 날부터 바로 조정하는 기간이 주어집니다. 그래서 유니 레벨에서 바이너리 구조로 전송이 잘 되어 있는지를 확인하고 잘 되지 않은 사항이 있다면 조정하는 기간을 거치게 됩니다.
And then finally, after the review phase that lasts about 3 days, we are going to activate the binary tree. And as I said already, that's when we will actually launch and go live with the new binary plan when everything is fixed. 그래서 3일의 시간 동안에 해당 조정 기간이 거쳐지고요. 이것이 지나게 되면은 바로 라이브가 시작됩니다. So back to our presentation slides. Here you can also see the estimated dates. It may happen that we will push a day or two when we get to these phases, but that's how it's planned time-wise, how these phases are going to happen. 네, 이것이 바로 저희가 현재 계획하고 있는 총 4가지의 단계들과 기간입니다. Now, today we have launched phase 1, the holding tank. As you could already see in the dashboard, it's live now. And I want to go through the details with you, how it works and how you can place your team structure. 그럼 이제 현재 홀딩 탱크의 기간이 있기 때문에 첫 번째 단계는 홀딩 탱크에서 사용자 배치를 어떻게 하는지를 설명드리도록 하겠습니다. Now, as you can see here, during the holding tank phase, everyone will be able to place their level 1 team partners in the binary tree. You can choose who should go on which side. So should they be placed on the left leg or the right leg in your binary tree? And you can also determine the order who should be placed first and second and so on. 네, 그래서 아까 말씀드렸다시피 두 가지 라인이 있는데 왼쪽인지 오른쪽인지를 여러분께서 선택하실 수 있고 또 어느 몇 번째 포지션에 위치시킬 것인지 모든 것들을 여러분들의 멤버들을 여러분께서 직접 위치시킬 수 있습니다. And then there's also an extra option to allow you to specify the account type as your own if you plan to set up a multi-account structure for yourself. 그리고 또 다른 옵션이 있는데요. 나의 첫 번째 라인 멤버가 아니라 나 자신의 새로운 또 부계정, 새로운 계정을 또 위치시킬 수 있는 방법이 있습니다. Now, again, as we already told you, if you go back and watch the previous webinar recordings of the past week, we already introduced you and we also already talked about how the holding tank works. And we also showed you some examples to illustrate it. 네, 다시 한번 말씀드리지만 이 홀딩 탱크에 대해서 자세하게 저희가 이미 지난 웨비나들을 통해서 설명을 다 드렸습니다. 예시도 저희가 말씀을 드렸었고요. 여러분들 가운데서 이 부분에 대해서 확실하지 못하신 분들은 이전 웨비나를 재시청하시길 바랍니다. So once more, as a reminder, you definitely want to go back and rewatch at least these 2 webinar recordings, the first binary introduction session, and then the update webinar where we went into more details regarding the transfer. 네, 다시 한번 보여드리자면 여기 유튜브 채널이 있고요. 유튜브 채널에 플레이 목록에 영상들이 업로드되어 있습니다. Now let's come back to this slide and actually jump back again to the dashboard because right here under My Team, this is where you will be able to position your team members the way you want them to be positioned in the binary plan. 네, 여기 보시면 마이 팀, 나의 팀이라는 대시보드 목록인데요. 여기를 클릭하시면 여기서 바로 여러분들의 파트너들의 위치를 조정할 수 있습니다. So in my example account, unfortunately, there's only one position right here. But for those who are active affiliates, it will look much more like this, where you will see all your first line partners in a sequential order, starting from position 1, then 2, and so on. And this is also the order how they would be processed by our binary transfer script. 네, 여기 내 팀 구조에서 보시면 포지션의 넘버링이 있는데요. 이 넘버링에 따라서 순위가 매겨집니다. 그래서 이것에 따라서 컴퓨션도 달라지고요. 그런 것이 있습니다. So for each person,
There you go. For each person, you can first of all change the position, and then you can select the placement. Should they go left or right? 첫 번째로 이런 데 각각의 파트너들을 직접 설정할 수 있는데요. 첫 번째로 바로 포지션을 선정하고요. 그 다음에 위치를 왼쪽인지 오른쪽인지를 위치를 선택하실 수 있습니다. So again, just to quickly remind you, the binary plan, in a binary plan, you always have two sides, a left leg and a right leg, where you position your team partners. 네, 여기 보시면 네, 타입에서 이제 왼쪽인지 오른쪽인지를 구분할 수 있는데요. So this right here, this is you. 맨 위에가 본인이고요. And then you have a left leg and a right leg. 왼쪽 라인과 오른쪽 라인이 있습니다. Now, when you go to your holding tank in the My Team menu right here, you have under placement the option to choose whether your team member should go left or right. 네, 그래서 플레이스먼트 여기 위치를 클릭하시면요. 왼쪽으로 보낼 건지 오른쪽으로 보낼 건지 선택할 수 있습니다. So if you choose, for example, that the person should go left, then I need to bring up my annotation menu again. In that case, if you choose left right here, 만약에 왼쪽을 클릭하게 되면 it will mean that this partner is going to be placed in your left leg. 그러면 왼쪽 라인에 위치가 되는 것입니다. And then, of course, if we choose that the person should go on the right, 만약에 오른쪽으로 보내면 then it means, of course, that the person will be placed in your right leg in your binary tree. 그러면 오른쪽 라인으로 전송이 됩니다. And that's how you can go through your entire team structure. 이런 식으로 이런 방식으로 여러분들의 전체 멤버들을 위치시킬 수 있습니다. Now let's come back here real quick, because what's also very important to know is that the position, so as we said, the system is going to process your first line team partners by the positioning. So position 1 will be processed first. The system will check, okay, whose account is this? Does he go right or left? And then the person will be placed on that side. Then it will go to the next position and place that person to the side that you chose, meaning whoever has a higher positioning will also be placed first in your binary tree. 1번 포지션이 나오는데요. 위치에 따라서 이제 순서가 이렇게 변동될 수 있습니다. So if we do this right here, so again, this is you. You have a left side and a right side. Now here, position 1, we chose the person should go right. So 1 goes right here to the right. 첫 번째 포지션인 사람이 오른쪽으로 가고요. Then the second position will be processed. In that case, we chose it to go left. So 2 goes to the left. Then comes 3. Again, we chose left. So that person also goes to the left. So that's the sequence in which the script is going to process your team structure to place your team partners in your binary tree, left or right, the way you placed them here, how you made your choice. 네, 그래서 여러분께서 선정하신 순서에 따라서 그 순서에 맞춰서 이제 왼쪽으로 가지고 오른쪽으로 가지고 이렇게 시스템적으로 배치가 됩니다. Now,
You have 2 weeks time, so there's no reason to rush anything. You can sit down, you can check your team structure, you can think things through. And within this 2 weeks period, you also have the option to change things around as often as you'd want to. 2주란 시간 동안에 이렇게서 책상에 앉아서 곰곰이 생각해 보시면서 이런 것들을 선택하시면 될 것 같고요. 2주란 시간 내에는 얼마든지 이렇게서 원하신다면 중간에 변경을 하실 수도 있습니다. So every sponsor knows their own team partners best, of course, since everyone only has the option to place their first line. So your directly sponsored team partners, this is where you have the choice to place them left or right in the binary tree and to determine the order how you want it to be. 홀딩 탱크 기간에는 먼저 첫 번째 라인인 파트너들을 먼저 이렇게 배치시킬 수 있는 것입니다. Now, as a sponsor, when you know that you have a certain team partners within your structure that are doing good turnover, you may want to, benefit those people in some way by placing them in a higher positioning to move them higher up, because in that case, whoever is positioned higher up or has the first positions will, of course, receive more turnover from all the other team members that are positioned after them. 이렇게 해서 생각하실 때 활발하게 활동하시고 매출액을 잘 올리시는 분들이 계시다면 그런 분들을 좀 위쪽에 빠른 순번에 위치시킴으로 인해서 그분들에게 이제 이익을 조금 줄 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 순번이 빠를수록 더 많은 커미션을 결과적으로 받게 되기 때문입니다. And then, of course, you also need to consider the fact that in a binary compensation plan, in order for you to earn the team bonus, you need to close the binary cycle each week, meaning you need to have the same amount of turnover in your left leg and your right leg to qualify for the team bonus. 그리고 여기서 아셔야 될 점이 왼쪽과 오른쪽 라인의 매출액이 동등한 지점에서부터 그것으로 계산이 되어서 커미션이 발생되기 때문입니다. So you will want to even out both sides. Again, you know your team partners best. You will want to place at least 2 equally strong team partners, one in your left leg and the other in your right leg, to ensure that as they start generating a turnover in the binary plan, you are going to earn the team bonus. 때문에 바이너리 구조 안에서 팀 매출액이 계산이 되고 책정이 되어서 아까 말씀드렸던 기준에 의해서 계산이 되어서 팀 보너스가 발생되기 때문입니다. Of course, it may also be the case that you have, for example, one very strong team partner and a few less strong team partners. In that case, you will place the one strong partner on the one side and then the other partners on the left side, so that they in total would even out the turnover from the one strong partner. 그렇기 때문에 예를 들어서 한 명의 매출액을 진짜 가장 높이 올리는 파트너가 있다면 그 사람은 약한 다리 위치시킴을 위해서 이렇게 밸런스를 맞출 수도 있습니다. And besides that, of course, every time you sign up new members, once we go live with the binary plan, but that's going to be after phase 4, you will also be able to set up your referral link in such a way to choose beforehand when a person uses your referral link, if they're going to go to the left or to the right leg when they sign up their account. 그리고 만약에 신규 회원이 이제 나중에 추후에 가입을 여러분들의 제휴 추천 링크를 통해 가입하게 된다면 이 첫 번째 파즈가 끝나고 난 다음 추후에 또 그 링크를 통해서 왼쪽이나 오른쪽으로 배치시킬 수 있습니다. However, once the binary plan is live, once a person registered their account, they are fixed and they will be placed in the binary tree at the next free position. So right now, during the transition phase, we still have the chance to freely move our team partners around in our binary tree and place them the way we want to. 그렇기 때문에 지금 현재 첫 번째 이 파즈에서
여러분들께서 자유롭게 배치시킬 수 있고요. 라이브로 전송이 완료가 돼서 라이브가 시작되면 이제 그 이후에는 자동적으로 이루어집니다. So you definitely want to take advantage of this option because this is very rare. I'm not sure if this is something that has ever happened in the MLM industry. So now you have the chance to set up your binary tree with your existing team structure. Make use of it. 그렇기 때문에 지금 여러분께서 스스로 직접 원하시는 대로 하실 수 있는 이 기간을, 이 혜택을 누리시길 바라겠습니다. Now, this is not mandatory, though. It may, of course, be the case that there are also, members among you that aren't interested in manually placing their team members. In that case, you just do nothing and let the system do all the work for you. As you can read here on the left, the system is going to place your team members in the best possible way and try to even out both sides based on your on the turnover of your team partners. 근데 여러분들 가운데서 직접 하지를 원치 않으신 분들이 계실 수 있잖아요. 그런 분들을 위해서 또 설정이 있는데요. 여러분들께서 그러실 경우에는 가만히 계시면 팀 구조를 이제 자동적으로 시스템에 의해서 팀 매출액을 자동적으로 개선하여서 그것에 따라서 배치를 시켜줍니다. All right, so it's up to you. The more active affiliates among you, you will definitely want to take advantage of this opportunity to set up your binary structure according to your own needs. And the lesser active people, you may just go ahead and let the system do the work for you if you don't intend to do this manually. 때문에 팀 구조를 적극적으로 설정하시길 원하시는 분들께서는 직접 하실 수 있는 이 혜택을 누리시면 되고요. 그렇지 못하시는 분들께서는 시스템에 맡기시면 됩니다. All right, and then there's also this account type. We have already talked about this in the previous webinars. I'm just going to mention it one more time here. 지난주에 이미 말씀드렸지만 다시 한번 말씀드리고 싶은 부분이 있습니다. 그것은 바로 타입, 유형에 관한 것인데요. So next to the option to place your team members left or right in the binary tree, you can also determine whether they're a team member or if it's your own account. 해당 계좌를 내 본인의 것으로 할 것인지 아니면 팀 파트너에 대한 것인지를 설정할 수 있습니다. Now this account type option right here, this is just to ensure that if you intend to set up a multi-account structure by declaring the account type as your own, you are showing the system that this is one of your own accounts, and these own account typed marked positions, they will always be processed at first. So when the binary, the transfer script runs through your team structure, it will process the own account marked accounts first and then proceed with the rest. 이것이 중요한 이유는요, 시스템에 있어서 여러분들이 본인의 지갑, 본인의 계정인지 아닌지를 판가름을 해줘서, 만약에 본인의 계정이면은 그것을 인식해서 그 이후부터 이제 커미션이 다른 사람에게 돌아가기 때문에 이것을 통해서 여러분께서 더 많은 이득을 취할 수 있게 됩니다. And then there's one more important thing. That's right here, the status. You can see right here, this partner account that I have here in my team structure is still inactive. 그리고 상태를 표시해주는 기능이 있습니다. 활성화되어 있는 회원인지 비활성화되어 있는 회원인지를 나타내 주는데요. Now, why is this important? That's because the active accounts are going to be processed first, and all the inactive accounts will be moved to the end of the binary structure when we run the transfer script. 이것이 중요한 이유는요, 우리의 전송이 시작되게 되면요, 이 비활성화된 사람들은 나중으로 미뤄지고 활성화되어 있는 멤버들 먼저 적용이 되기 때문입니다. So let's jump back here to the dashboard one more time.
you will find that here again in the Gym Street 2.0 section under your progress. 짐 스트리트 2.0을 클릭하신 뒤 당신의 프로그레스를 클릭하시면요. So you can see right here, it shows to-dos. So in my example, I would need to buy products worth 100 BUSD in order to activate my binary position for the transfer to get processed first before the inactive accounts. 여기 보시면 내가 해야 할 일 목록에 $100 이상의 BUSD 가치 이상의 NFT 구매를 해야 된다고 나와 있습니다. 이것은 바로 활성화를 위한 조건입니다. Now, many of you are going to find a second option here, which is the $19 placement fee option. 그리고 여러분들 가운데 아마 많이 나타내실 수 있는데요. $19짜리 구독료가 있습니다. So as you can see here, this applies to users that have already made a purchase within July and the first week of August until yesterday, before we started with phase 1 today with the binary transfer. 네, $100짜리 상당의 구매가 있고 그리고 어제 이후로 이제 $19짜리 수수료 지불이 생겼는데요. So everyone this applies to. So if you have made a purchase in July worth at least $100 or the first week of August, next to the $100 buying option, you will see the option to activate your account by paying the $19 placement fee. 그래서 7월부터 8월 7일까지 이미 $100 이상의 제품을 구매한 사용자는 계정을 활성화할 수 있는 두 가지 옵션이 있는데, 첫 번째 $100 상당 구매와 $19 배치 수수료 지불이 있습니다. So this is simply to reward those or to give a benefit to those of you who have made purchases within July and the first week of August. So you don't have to go with the full $100 again if you don't want to. Of course, this is optional. You can purchase another product if you want to, or you can just go with the $19 placement fee option if this applies to you. 그렇기 때문에 $100의 제품 구매를 원치 않으신다면 $19로 수수료만 지불하시면 됩니다. However, it's very important that within this 2-week holding tank period that you do either one of those to ensure that your account will be marked as active for the transfer to be processed among the first ones, the active accounts, before the inactive accounts that get processed last. 네, 이때는 이러한 수수료 지불을 통해서 활성화 계정으로 변경하실 수 있고요. 이것이 중요한 이유는 바이너리 전송에 있어서 또 비활성화되어 있는지 활성화되어 있는지를 또 구분하기 때문입니다. So this binary activation applies to everyone. If you're a sponsor or a team partner or a new member, if you want your account to be marked as active for the transfer, you must do either one of these options. So in my example, I only have the $100 purchasing option. Those of you who have made purchases in July, you can just pay the $19 placement fee. However, you must do either one of those to ensure that your account gets activated in the binary tree, which means that you get processed first. 그렇기 때문에 누구든지 상관없이 활성화되어 있는 계정만이 바이너리 전송이 될 수 있기 때문에 활성화시키기 위해서 체크하셔야 될 부분이 $100 상당의 제품 구매 혹은 $19 수수료 지불인데요. 이런 옵션을 선택할 수 있는 권한은 7월부터 8월 7일까지 사이에 이미 $100 구매를 하신 분들에게만 해당되는 상황입니다. So to help you better understand, it should be pretty much clear, but we just want to be sure. So if we look at this example again, we can see here that there are a few inactive accounts right here. 여기 보시면 몇 가지 비활성화되어 있는 계정들을 보실 수 있는데요. Now, even though they are, for example, these inactive accounts are okay. These are own accounts, so
This is a different thing, but let's look at all these right here. So we have some active accounts, and then there are some inactive accounts, and again, another active account. So how are they going to be processed for the binary transfer? 네, 그래서 여기 보시면 예시로 맨 위에 두 개는요, 본인 계정이기 때문에 건너뛰고요. 그 밑에서부터 보면은 여기 보시면 활성화되어 있는 계정들과 비활성화되어 있는 계정들을 확인하실 수 있습니다. So again, this applies to your team partners. We said that own accounts would be processed first anyways. However, regarding your team partners, in this case, the script would run through these positions, and as it gets to position 3, it will see, okay, this is an active account, so it's going to be placed left in your binary tree. 시스템이 이것을 보아서 순서대로 세 번째 사람은 액티브니까 오케이 하고 레프트로 보냅니다. And then it will go to the next position. It's again an active account. It will get positioned. Same for this one. And then as it gets to position 6, it will determine that this account has an inactive status. So this one is going to be skipped. 하지만 여섯 번째를 보시면요, 비활성화되어 있는 사용자이기 때문에 건너뛰게 됩니다. Same for 7. It's 일곱 marked 번째도 inactive because 마찬가지입니다. the person hasn't made a purchase yet or hasn't paid the $19 placement fee yet. So these accounts are still inactive. And if they stay inactive until the end of the holding tank period, when we start the transfer script, these accounts will be moved to the bottom and be inserted here after all the active accounts got processed first. 그래서 이 여섯 번째, 일곱 번째 같은 경우에는 $19를 지불하지 않았거나 $100를 구매하지 않았기 때문에 비활성화되어 있는 거고요. 아직까지 그것을 하지 않았기 때문에 시스템상 이것을 건너뛰게 됩니다. 결론적으로 이 사용자들이 홀딩 탱크 기간이 끝날 때까지 여전히 비활성화로 머물게 된다면 그 이후에는 가장 하단으로 미뤄지게 되고요. 그 다음 활성화 순서부터 순위가 매겨지게 됩니다. So why is this important? If you intend to get a good positioning and in the new binary tree. 30분 남았다. 30분. 야? 30분만 문 가자. 문 가자. Bei dir? Du musst in Sicherheit. Einstellen. Oh, yes. Just a second. Okay, we got it. Sorry about that. I set up the security settings. Yes, unmute mics are turned off again now. So why is this important? If you intend to get a good positioning for the binary transfer, you definitely need to ensure that you activate your account by either of these options. 네, 그래서 여러분들께서 확실하게 이제 활성화시키는 것이 중요합니다. And you can see that right here where it says binary spot reservation. That's exactly that. If you fail to do this and your account remains inactive, as I said, all the active ones will be processed first, and the inactive accounts will then be processed after all the active accounts are done and added to the binary tree at the end. 네, 그렇기 때문에 먼저 활성화되어 있는 사용자들을 먼저 배치시킨 이후에 활성화되어 있는 사용자들은 그 이후에 배치가 됩니다. Now let's get to the next part, which is the commissions. 커미션에 관련해서 말씀드리겠습니다. Now, for the active affiliates among you, you will be very excited to hear that you can still register new members as of today, even through the 2 weeks holding tank phase, and you are also going to earn commissions when you do so. 네,
홀딩 탱크 기간에서 또한 마찬가지로 새 회원을 등록하는 것은 여전히 가능하고요. 그럴 경우에 다이렉트 매출 커미션을 받게 됩니다. So first of all, right now, the new binary plan commission logic applies, as we have already introduced it again in the previous webinars. So you may want to go back and watch these recordings for more details. 이와 관련돼서도 자세하게 저희가 이미 이전 웨비나 시간에 말씀드렸기 때문에 재시청해 주시기 바랍니다. However, for every new partner that you register, you will immediately earn the direct sales commission. 모든 회원들은요, 다이렉트 세일 커미션을 바로 즉각적으로 받게 됩니다. So this is still active. 이것은 여전히 활성화되고 있고요. However, the team bonus and matching bonus cannot yet be determined because the binary tree is not fixed yet. As we just learned during the holding tank, everyone is still able to move around their team partners. So the system cannot know, quote unquote, know where people are going to be placed left or right. And thus, we won't be able to determine the binary cycles at the end of the week. 팀 보너스와 매칭 보너스는요, 커미션 볼륨에 따라 계산되고 활성화된 이후에 지급이 됩니다. 왜냐하면 시스템적으로 중간에 이것을 진행하기에는 다소 어려운 부분이 있기 때문입니다. So the team bonus and matching bonus are going to be calculated after the transfer is done. The binary tree got fixed and activated. And in hindsight, we're then going to run the binary cycles, determine the team bonus and the matching bonuses, and then those will be credited to the sponsors. 네, 그런 이후에서 이런 팀 보너스, 매칭 보너스는 바이너리 트리가 라이브로 전송이 활성화된 이후에 지급이 가능합니다. Now, team bonus and matching bonus, especially for the team bonus, the commission volume applies. Remember, there's the 70-30 rule. For every $100 in sales, you receive 70% commission volume, and that's the basis for your team bonus. 네, 그리고 팀 보너스 같은 경우에는요, 예전에도 말씀드렸지만 70%의 룰이 적용이 됩니다. And all of this we talked through in much detail in the initial introduction binary webinars. 네, 이와 관련돼서도 이전 웨비나에 상세하게 말씀드렸습니다. So this new logic now applies, and also to the direct sales that you are earning immediately, the same commission distribution rule applies, as you can see right here. As you earn the commissions, 70% goes straight to your BUSD available balance. The remaining 30% are split 10%, 20%, whereas 10% you receive in Gymnet to your available balance. The remaining 20% in Gymnet go to your utility balance. 70%는 BUSD로 사용 가능한 잔액으로 분배되고요. 30%는 Gymnet 토큰인데 이 30%는 또 10%는 Gymnet 토큰 사용 가능한 잔액으로 분배되고 20%는 유틸리티 잔액으로 보급이 됩니다. But that's how you can, even now during the holding tank phase, as you are structuring your team partners in the binary tree, you can still keep registering new members. And while you're doing so, while you register new members, you can go ahead and place them in the binary tree and move them around the same way as your existing team structure right now. So within this 2-week period, you now have the option to register new members and freely choose how they should be placed in your binary tree, at which position, and on the left or on the right. But after the first line, right? Well, if you register After a new first member, line. they are automatically your first line because you registered them. 네, 그래서 신규회원분들을 계속해서 받을 수 있고요. 신규회원들 받게 되면 그분들이 이제 활성화시켜서 그분들 또한 추후에 이후에 이제 배치시킬 수 있습니다. All right. So yet another benefit why you may want to take advantage of this holding tank period.
this is highly beneficial for all the active affiliates among you. 그래서 활성화되어 있는 모든 분들에게 있어서는 이런 자유롭게 배치를 시킬 수 있는 것은 이건 엄청난 혜택입니다. And then one more detail that we want to add right here again regarding the placement fee option. 배치 수수료 관련해서 말씀드리고 싶은 것이 있는데요. So these the placement fee can be paid either if you're connecting your MetaMask or Trust Wallet directly to make a payment, so the Web3 payment option, or from your internal wallet. However, for the placement fee, there is no external placement options. So please take note of that. 다시 녹화하기. Yes, for the placement fee, you can only use the Web3 connected wallets or your internal wallet, but no external wallet as payment options. $19 배치 수수료는요, 웹3 지갑 혹은 내부 지갑을 통해서만 지불이 가능합니다. Okay, just so you know, I just received that information a minute before the webinar started, so it's not on the slides yet. So please take note of it. 네, 그래서 다시 한번 말씀드리면 $29의 배치 수수료는요, 외부 지갑으로서는 지불할 수 없고요. 웹3 혹은 내부 지갑을 사용해서만 지불이 가능합니다. And then I also want to highlight the fact we just talked about that you can still register new members during the holding tank phase, and also regarding your turnover that determines your rank as you get transferred into the new binary plan. Even the turnover that you're generating now during the holding tank phase will still increase your qualification turnover and may result in you getting a higher rank positioning for the transfer. 그래서 또 보유 탱크 단계에서 자격 회전율을 또 높일 수 있는 방법이 있는데요. So, and you can see that qualification turnover right here in the your progress section under Gymstreet 2.0. 이 보시면 네, 짐스트리트 2.0에서 Your Progress 들어가시면은 네, 자격 회전율이 나옵니다. So remember in the previous weeks, we first of all during July and the first week of August, we had that special option. So everyone who purchased a super bundle during that period will get that extra career volume. And still within the 2 weeks holding tank period, you still have the chance to further increase your qualification turnover by registering new members. 네, 그래서 7월부터 시작해서 홀딩 탱크 기간까지 슈퍼번들 구매를 통하여서 회전율을 높일 수 있는 이런 프로모션이 진행 중에 있습니다. All right, now let's move on. So what else for the binary transfer? So now we talked about the first phase, the holding tank, how you can use it to position your first line team partners in your binary tree. You still have the chance to register new members and earn commissions. 네, 그래서 첫 번째 홀딩 탱크가 끝나게 되면은 이제 팀 이동이 이제 시작이 되고요. 그 사이에 또 이제 다이렉트 커미션을 받을 수 있고 또 팀 이동이 시작되고 추후에 이제 활성화가 되면은 보너스 또 받을 수 있습니다. So after the 2 weeks period, when the holding tank, when the first phase is over, we will do the team transfer, as we already said. We are going to run the transfer script that's going to process all the entire Gymstreet worldwide team structure from top to bottom, and one account after the other will be processed and moved according to the logic as I just explained to you. So first the own accounts, then the active accounts, then the inactive accounts. 그래서 홀딩 탱크 끝나게 되면요, 저희는 팀 전송을 시작하게 됩니다. 그래서 전 세계 모든 팀들을 이제 개선해서 이전을 시키게 됩니다. All right, and then once we transferred the structure, there's going to be a review phase that will last 3 days. And during that time, you still have the chance to review how your team structure got transferred.
And if you think that something didn't go the way you wanted to, you can still request, for example, for one or two of your team partners to be moved to a different position. 네, 팀 전송이 끝나게 되면 3일간 시간 동안 검토 기간을 거치게 되는데요. 이때 이제 조정이 가능합니다. And when the review phase is over, that's when we are going to fix the binary tree. Everything will be done. There's no going back anymore, and we're going to activate the binary tree as it is. 그 이후에 이제 바이너리 트리가 활성화되게 됩니다. Right? And that's when the binary transfer will be completely done. Everything will be active again. You can make purchases, you can register new members, you will be able to log in, so the platform will be fully operational. 이 모든 것들이 활성화돼서 마무리가 되면요, 등록, 구매 이런 모든 것들이 다 활성화되게 되고요, 플랫폼 자체가 완전하게 운영이 됩니다. Plus, with the binary tree activation, we're also going to activate the fast start bonus for the first 24 hours. 네, 그 다음에 빠른 시작 보너스가 24시간 동안 주어지는데요. Now, the fast start bonus normally applies for newly registered members after we go live with the new binary plan. However, with the transfer, we also want to give everyone, even existing members, the chance to take advantage of the fast start bonus benefits. 그래서 이 빠른 시작 보너스를 통해서 혜택을 누릴 수 있습니다. So as you can see here, you're going to get the first month affiliate subscription free. You will be able to earn double direct sales commissions if you generate at least $5,000 in team revenue within 30 days, and you will earn the maximum of 10% of team bonus in the first 30 days. 혜택은요, 첫 달 제휴 구독이 무료고 직접 판매 커미션이 2배인데 조건이 있습니다. 30일간 팀 매출에서 $5,000 이상인 경우에 가능하고요. 30일 동안 10%의 팀 보너스를 추가받게 됩니다. Now, all those of you who have already made purchases within July or the first week of August or during the holding tank phase, so all active users that activated their accounts during the holding tank phase by either making purchases and or paying the $19 placement fee will automatically benefit from the fast start bonus in their first month. 네, 7월부터 시작해서 홀딩 탱크 2주 기간까지 $100의 구매를 또 추가로 했거나 아니면 $19 구독료를 내신 모든 활성화되어 있는 모든 분들에게 해당되는 거고요. 이런 분들은 말씀드렸던 혜택들을 누릴 수 있게 됩니다. And all inactive users that did not make purchases during the holding tank phase or before in July, they still have the chance within the first 24 hours after we activate the binary tree to make a purchase for at least $100, and then they can still get those fast start bonus benefits. 하지만 활성화되어 있지 않은 휴면 사용자 같은 경우에도요, 바이너리 트리가 활성화된 이후 24시간 이내로 최소 $100 상당의 제품을 구매하게 되면 빠른 시작 보너스를 또한 받을 수 있게 됩니다. And then, as a quick reminder, we also today activated the new, as you can see right here, the new Filecoin dual miner. 마지막으로 또 새로운 듀얼 마이너인데요. 파일코인과 함께하는 듀얼 마이너가 출시되었습니다. Plus, anyone who purchases a super bundle can also secure themselves these ranks, either gold or platinum, for the new binary plan. So this is currently still available at these prices. 그리고 이 네 가지 특별한 슈퍼번들 상품이 있는데 이것들을 구매할 경우에 각각 종류에 따라서 랭킹 또한 보장받게 됩니다. Right? And yeah, as for a Filecoin, just as a quick reminder, we already introduced you to Filecoin last week. So as of today, the dual miners are going to generate both Gymnet and Filecoin as rewards.
지난주에 이미 말씀드렸지만 오늘부터 차세대 듀얼 마이너인 파일코인 듀얼 마이너가 시작이 됩니다. So, and yeah, I also recommend that you do some of your own research about Filecoin. It's a very attractive, very promising project that we highly believe in long term. 네, 파일코인을 한번 검색해 보시면 좋겠습니다. 이것은 장기적인 관점에서 정말 잠재력을 가지고 있는 매력적인 코인인데요. Right? So it's among the top 50 coins of CoinMarketCap. This morning when I looked, Filecoin was at position 32. 네, 코인 마켓캡에 52건 안에 상장되어 있고요. 오늘 아침 확인하니까 32위였습니다. Let's come back here. Let's have a quick look. There it is. Filecoin, position 32. So it's among the top 50 coins, definitely in CoinMarketCap. It's a very reputable, well-known project. 네, 이것은 정말 분명하게 잘 알려져 있는 코인 중에 하나입니다. And then if you check it out, you can see, for example, so currently in this bear market phase, Filecoin is priced at $4, but the recent all-time high was actually at $237. 여기 보시면 현재 4달러 10센트로 측정이 되어 있고요. 올타임 하이로 치면은 237달러가 넘습니다. So if we change the chart to the all-time view, so you can see during the last bull run, Filecoin had a huge run-up, and of course we may expect during the next bull run cycle that the price is going to go back up into these ranges. 첫 번째 불런 때 182달러를 찍었고요. 그 다음 불런이 분명히 올 것이라고 생각하고 있습니다. Now these percentages that you see here, and again in last week's webinar we talk about this in some more detail, so once more please watch these recordings. It's always the case. That's why I keep reminding you. These percentages that you can see here are calculated based on the current price of Filecoin. So if the price does increase throughout the following years, you may also expect higher ROI based on the dollar value of Filecoin. 네, 보시면 보상 분배에 대해 나와 있는데 이에 대해 자세하게 이미 지난 웨비나에 설명을 드렸으니까 재시청 부탁드리고요. 짧게 설명드리자면 여기 보이는 계산은요, 현재 달러 기준 책정되어 있는 가격에 의해서 추정이 되는 거고요. 가격이 오르게 될 경우엔 더 높아질 수 있습니다. Right, so this we just looked at. I had already made some screenshots. And if you check out the markets, we can also do that live right here. So you scroll down to the markets. You can see that Filecoin is listed on all the major exchanges. 보시면 파일콘은 주된 교환 화폐에 모두 상장이 되어 있는 것을 볼 수 있습니다. Right? So right now, if you want to go ahead and register new members, you also have that huge advantage that when they purchase a super bundle, they get it with Filecoin as extra rewards next to Gymnet. 네, 그러니까 이게 앞에 있는 이런 슈퍼분들 구매하셔서요, 랭킹을 보장받을 뿐만 아니라 또 정말 잠재력을 가지고 있는 파일코인 또한 얻으시길 바랍니다. And finally, there's one more thing I want to point out. Maybe you've already seen it. We have launched a new binary launch promotion where you can again win the free R10 super bundle, and this time you will be able to win a trip to our offices in Dubai and Sofia. That's where Immersive X, our Metaverse visual effects studios are located. 네, 저희가 바이너리 출시 기념 프로모션을 또 진행 중에 있는데요. 다시 한번 R10 번들을 또 얻을 수 있는 기회가 주어지고요. 두 번째로 두바이와 소피아에 있는 저희 사무소를 방문할 수 있는 초대권을 얻게 됩니다. 소피아에는 저희 IMFX의 사무실이 있습니다. So we're currently planning the trip for the winners of our last promotion, who are going to go with us to Dubai and Yerevan in Armenia to the developer's office. Yes, right now we are planning the trip for the winners of the last promotion,
who won the trip to our offices in Dubai and Yerevan in Armenia, which is the developer's office. 네, 저희 개발자 사무소가 있는 두바이와 예레반에 있는 사무소를 방문할 수 있는 이 여행에 대해서 최근에 준비 중에 있고요. 곧 진행될 예정입니다. And now again, so it's going to run almost 60 days. So for the next 2 months, again, you have the chance to both win an R10 Super Bundle and qualify for the next trip. And this time it will go to Dubai and Sofia in Bulgaria to IMERSFX. 이제 그 다음 두 번째 인센티브 프로모션으로서 R10 슈퍼번들과 두바이와 소피아 여행권을 얻게 됩니다. Plus, one more thing, we are going to add another option right here. So $200,000 in team revenue will be necessary to qualify for the trip. If you manage to generate 300,000 or higher within the next 60 days, you will even be able to bring another person on this trip. 여기 보시면 20만 달러를 다이렉트 셀러 매출을 달성하는 것이 조건인데요. 만약에 30만 달러를 달성할 경우에 또 다른 사람을 추가로 같이 초대할 수 있게 됩니다. So yeah, many reasons to get excited about this new binary launch promotion. 이것이 바로 바이너리 출시 프로모션입니다. All right, guys, so that's it for today's special webinar about the new binary launch. Please go back and rewatch this recording once it's uploaded on YouTube. I know it was lots of information for you to digest, but as we said already, there is plenty of time. So you have 2 weeks time to go through your entire team structure, move people around, place them left, right, and so on as you want to. You can even still earn commissions during this holding tank phase. So make use of it. Don't rush things. And be sure to come back and rewatch this recording if there's anything unclear. 오늘 내용은 여기까지고요. 오늘 충분히 많은 내용이 있었기 때문에 업로드가 되면 다시 시청해 주시고 부탁드리고, 또 말씀드렸다시피 홀딩 탱크 기간 충분히 많이 기간을 가지고 있으니까요. 차근차근 진행하시면 좋겠습니다. And of course, the most important part, so that's our most important call to action to wrap it up for today, is that you activate your binary spot. So by either making a purchase worth at least $100, and if the $19 placement fee option also applies for you, of course, that's what you can do as well. But you definitely want to do this to reserve your binary spot for the transfer and not be placed behind the active accounts. 네, 오늘의 핵심이라고 하자면요, 활성화시키는 것입니다. 여러분들의 계정을, 여러분 파트너를 활성화시키는 것인데요. 그를 위해서는 $100 상당히 구매 또는 $19의 지불 수수료가 마찬가지로 옵션에 떠 있다면은 그것을 지불하시는 것도 방법입니다.